Yablon ibidi ime ordinary. If you are encountering ordinary for the first time, probably all your life you have been in church, and now you have come to the realization of ordinary Igbo, and you want to practice it. Listen. The first thing you need in ordinary is knowledge. Have good knowledge of what ordinary is. Don't embrace ordinary because you feel that nobu na mmadu bido gbuelu mmụọ anụ gwọba ọgwụ mewe nke a na nke ọzọ ọgbata ego nsogbu niile dị na ndụ onye anyị disappear. Don't come to ordinary with such mentality. The first thing you need in ordinary ga-abụ ime isila anya you can never ghọkwata onwe gị ma nghọkwata ozi onwe gị bụ gịnị? Knowledge, the right information. Need just like Christianity, for example. Christian, for example, Catholic Church. I was a Catholic, so I always make example with it. In the Catholic Church, on a nwata, a baptism. Nwata on a to some age. Obidojoe catechism. Ojoe catechism where be a moba. Nkuzi nke okwukwe, Moba Catechism of the Catholic Church. Nkuzi, that nkuzi ko anwata anwata go di ife bụ church, ife go to Christianity, ife go to Catholicism. Knowledge is the first thing you should seek as an ordinary person. As an ordinary person, don't be too quick with that big idea of if I'm focusing on social media and Nollywood televisions, African magic and all that, a batan ordinary, ego, ebidozobeka media everywhere, problem needed none to get end there. One of the richest guy in town or no bag, all those. Don't come to ordinary with such mentality. The first thing you need in ordinary is getting knowledge. Malugodi here na abani amaka na ordinary diobu. Ordinary diobu. Ordinary bu ochimede. Yema by na by careless. Kelafia, agree no n'ime ebe ahụ eri gị. The media eri. Knowledge is the first thing you seek in ordinary. And that is the reason people like Ezinwa Anaedo is here on social media, educating you, giving you that knowledge that you need. Knowledge. The first thing you need in ordinary is not Egbakulu Dibia or Baru Gafa. That is not the first thing you need. Because once you do go far, you do go kwa appeasement, you do go kwa goba, you do go kwa may we fend na draw necessary from that alpha. Makana no dibia na agwota ogwu gbaru ga afa, ọ ga-agba gị ọgwụ a ga-agwọrọ gị. Ọ bụ na dibia na-achụta aja gbaru ga afa, ọ ga-agba gị aja a ga-achọrọ gị. Ọ bụ na dibia na secret court gbaru ga afa, ọ ga-achọ wee oge esi wee lụba gị na that secret court. That is just it. Onye mere nji agwọ na ife a na-agbazi n'afa kịta rubbish. Yes, I'm dibia afa na I'm agwa gị afa. And that is why I will not advise somebody that is a novice to ordinary. Ibuba afa uzo, ịgba afa nya dibia gbara m afa. I will not advise you to bube ya ụzọ, to make it your first priority. Ịgba afa is not the first priority. What the first priority in ordinary bụ knowledge. Malugodu otu ị ga-esi wee zonye ụkwụ ka mmiri ga na-eri na gị. That knowledge is what you need. And that is why my page is there for any beginner to guide you. As long as you are boss, can
That is why in Jagban, if you are referring anybody to Ezinwa Anaedo, first of all, refer the person to my page. Or refer the person to my inbox. That is not the first step. The first step will go to Dugagodo na school, Ezinwa na-ekuzi ọdịnala. That my school, Bogani, this is my Facebook page. Dugagodo out there. Going out, Gagodo Mota. And you know, my contact called the inbox because the person is just a novice. So if you're doing out, you see on Ambadelia, a guard the law, you find a mother, Gaga, Diana Habia, and Carnola, no, problem, marital problem, relationship problem, financial problem, this and that. Manoya, I got a the first solution to a problem is knowledge. Have the right knowledge first. That right knowledge, you need to seek it yourself and also through the appropriate channels. Go to my page, calm down, burn your data. No, spend go 4 years or 5 years. We're going to my hostel fees and some tuition fees and my handout and the textbook and all that. You go no cost again. Or man cost again as much. You load data. We're born what data again a page Ezinwa Anaedo. We're giving cousin. It will not cost you anything. As much as ignorance will cost you. My DB don't jam na I give with you bad na bend the DB. But and any if a check if a bit of water get bit all about again. A back and so get bit. Build foundation. Build good foundation. What I go do that na njemo de na bun jemo nye na chia. That is the number one thing. No, it's not about somebody chatted me yesterday and was complaining. One man like that was complaining. So far, if I'm not doing na DBO joy and all that, you know, Ojuabo and the DB go in the past. Now, the one can fee na-alụ ijekwa agbakwa afa si wetakwa ego ka emekwa nke nwa ijekwa agbakwa afa si wetakwa ego ka eme nke nwa otu a ka esi emegide n'ọnwụhọ nke ya kwụrụ ife na o meziri nnọọ ijekwu ndị dibịa na-atụzi ya ụjọ nsi ya eziokwu ọsị m mana na ya bịara fụ nkụzi m na ihe na-akọ na mụ ihe m na-ekwu ya na nkụzi m udoro n'anya is undisputable na mụ the intelligent knowledge and whatever. See eziokwu. See okay. Ki gegoro nkuzi m niile ahụ mara na Ezinwa dị so wonderful in his teaching and all that. How many of my teaching have you been practicing yourself? How many? I say nothing. Don't want to na fucha nkuzi mara na ife na-eme edodo ma na ya ka anyị ji wee bịara m boss nsi eziokwu ịbịara m boss ka ịbịakwa bidokwa the same circle of gbaala m afa, the same circle of lụara m ọrụ. Why must it be always about ka m gbakwuru dibịa to gbaa afa to do this or do that for me? Why must it always be like that? Ndi meleme unwo nke furu ife yet if Ezinwa Anaedo and you still want to continue the same circle of gbafa na n'ife check ife from gbafa na ine n'ife ni check ife bido loba obu na dibia no into ogwu bido kasiwaru ogwu ya agworo gị aka kita anu imi tie dibia no into purely ogwu ogba afa ife afa ya na adawa ogwu ya agworo ọsọ obi aka na ndị amosu na-enye nso obi aka agwọ ọgwụ amosu ka anyị na-arụ ka ndị amosu gbalụ gị ọsọ ichie na ebe ahụ ka o biri mgbe ọ gwasịalụ ya ka anyị gị na-arụ mgbe ahụ ka amosu ya this times 100 in your life ijekwu dibịa na-egbu ite ụmụ ihe anụ ọsọ obi aka agwọ ọrụ gị awele na awele ya na-agwọ na mago na onwe ọkwa nọ ijechi ọgwụ na agwọ ha na ya afịa ebido ọzụba iweta ego agwọ ọrụ gị. So imiti dibịa ọbụla nọ into ọgwụ afọ ga na-ada ọgwụ bifo ma ihe na-eme na ebido gwọwalụ gị ọ bụrụ na dibịa nọ into aja ebido kasịwalụ gị aja
Must you always repeat the same circle? You met Ezinwa Anaedo. In my teaching, go through my page. 90% of my teachings are self-practices. That is why a man for Ezinwa ka okuzichara nkuzi si obiazie ni boss ka okuzi agbaru gi nke for ọnụ. Adịm eme. I am not such devious. 90% of my teachings na abụ nkuzicha ọ bụ ife ị ga-eji aka gị mere onwe gị. You don't need to come to me before you can pick up sand from the earth and speak to your chi. You don't need to come to me before you can woloji golu chigi. You don't need to come to me before you can, like tata anu aba for any day. Wori here kan zuba da mmiri bonu gakpe ekpele. You don't need to come to me tupu ye mara that na from time to time ni nwere ike gaa na afia golo ọkụkọ godori shu gbuoru shu wemeru shu salaka. You don't need to come to me tupu ye mara that na alụsị ahụ dị na bụ ọnụ n'ihi kwesịrị mgbasa oji azụ ọbụla eke bụrụ orie bụla afọ bụrụ nkwa n'iga jee n'afọ igolo ọjọọ ogoro mgbe ọjọọ ịnọ ije na data mmụọ jegodori egbe ife. You don't need to come to me before you can do that. Note this. Ọbụla dibịa ọbụla ịfọrọ ka ị ga-agbajekwu gbara m afa na n'ife cheke ife. What you need most in ordinary is knowledge. Seek that knowledge from my page and from the pages of some knowledgeable teachers. And then, another thing in chọrọ ịgwa gị gbasatalo ife mmụọ ọdịnala a na-eme bụ ịchọ ka mmụọ fall in love with you. Ya, ịchọ ka mmụọ daalụ gị. O ihe a na-akpọ nwaanyị ịdaalụ nwoke. Nwaanyị alọvụ chacha gị ihe ọ na-egbara ihe ọ na-eme. Ịchọ ka mmụọ daalụ gị. Two things. Ya bụ gị na dị mmụọ abụrụ nnọọ onwe ka isi wee gba dị mmụọ okwu otu a ọ ya afụkọ esi wee sị gị mba anyị ama mmerụ gị. Ịchọ ka ihe a na-eme na ndụ gị. Two things. Number one, frequent communion with that mmụọ. Frequent communion, at least daily, at least once in a day. Communion oliko. Gị na dị mmụọ erikọ with whatever you have. With whatever you have. Gị na ya erikọ ma ọ bụ nwụkọ. Frequent communion. So ngwa bụ onye na-amabata n'ọdịnala na-eme n'ọka ozugbo ịbata n'ọka eme 1 or 2 ka ife niile sala ọkụ ka ego bido bịawa ka egozuwe ka mmiri ka business ka ife. Note that the first thing first. Frequent communion with mmụọ. Akajiọfọ na n'igwe at every 24 hours that the sun renews the earth, the face of the earth. You should have something that you present to your chi and your spirit forces and you eat with them in that time. You share. That is, communion is the highest form of worship. The highest form of divine worship. The highest form of whatever if all na-enwe ike ekpe as far as all no mmekọ mmadụ na mmụọ. Ebe enwere apex, the highest point of faith bụ gịnị? In communion. Communion. N'iji cup for example, gbalụ mmiri wee kpọkuo chi gị wee sị chi m ọkwa mmiri ka m nwere. I wee kpọkuo wee gba ya okwu wee tasarịa mmiri na wee ṅụọ nke gị. Communion. Inyego nke ṅụọ nke gị. Communion. Ọ bụrụ na ọjị anụ aka iji wee bịa i wee kpọọ chi gị o chi m lekwa ọjị bịa ka anyị takọ ọjị. Iwe anya bụ ọjị a welu nke chi gị nye welu nke gị taa. Communion. Communion. Do this frequently. At least once in every 24 hours. At least. Na-eme and be consistent with it. Ọ bụrụ ife ya ime tata anụ ma mee echi. Ma ego niile dị n'ụwa abịa na akaụntụ gị ife iruo na ife na-eme n'ọba. Isi draw serious. Consistent, frequent communion with mmụọ. That is number one. Ma ọ bụrụ na ị chọọ ka mmụọ fall in love with you. Number 2 bụ gịnị?
Number 2 bụ commitment. Commitment ya ahụ bụ gịnị? That is that consistency. For example, na ịgbara mmụọ o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Ife mmụọ chọrọ ahalụ na ọdụrụ ka ụwa niile. Ihe mmụọ chọrọ bụ obere ife a na-eme repeatedly, consistently, unfailingly. Watch nature. Just watch nature. How nature have ordered herself. The sun rises every morning. Just set your time, your clock. Ọ na-akụla n'ebe 5:30, 6, 7. Efu anyanwụ ebido okunibe. Ọ daa ụtụtụ kwa. Ọ na-erutekwa that time okunikwa. Ọ daa chiefugharịkwa orukwa that same time okunikwa. Consistency. Ihe anụwa bụ njem mmụọ. Go and look at a flowing river. Nature. Ozo na-ama wakpu ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Flowing river. Go and look at it. If the flow is consistent, the flow is always consistent. Ọ na-aga agbabi consistently. Nwanne ọnya commitment. How committed are you to your share and the Monday gonna high? Ya bụrụgodu na ihe dịka for example na ịgbaruchi gị on every morning na mma agọrụ gị ọjị. Let's take for example na ọ bụ ọjị ka ị nwere iwe gbachi gị n'ọra gị na high. Na ụgwọ iji fa bụ na Akajiọfọ na n'igwe every 24 hours. Na ị ga-ewere ọjị gọọlụfa. Ọjị. Na ị ga-ewere ọjị gọọlụfa. Gọọlụ ya bụ chi gị n'ọra gị na high. N'ọnya ka ị ga na-emerụ ha at least opekata mpe once in every 24 hours. O wee bụ na ị na-eme ya come rain come shine, ị na-agọrụ ha ọjị a. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ị na-agọrụ ha ọjị a. Ma ego adịghị n'akpa ma ọ dị ụlọ n'akpa, ị na-agọrụ ha ọjị a. Nwanne ma mmiri na-ezo ma anwụ na-acha, ị na-agọrụ ha ọjị a. Ọjị kọgodo ebe niile, ị ga-afụnata eriwe ị ga-esi wee nweta ofu ọjị gọọlụfa. That is asking yourself to make sure that na that commitment, ihe a na-agba commitment. Go and ask ndị anụ gasị na fraternities and nke ọ na-akpọ secret court and all that. Ihe merụ fife fa bụ gịnị? Their commitment to the brotherhood, to the fraternity. Don't you know that you, nge nwa na chi gị na mmụọ ndị a gị na ha ma ndị ichie ma aja, don't you know you are a fraternity? Don't you know you are a cult? How committed are you to your cult? How committed are you to your fraternity? Commitment. Iwe bụ na ife anụ aka ịgbafe ị ga na-emerụ at least once in every 24 hours and you are consistent with it. Come rain, come shine. Me na anwụgodo anwụ. I mean, ọbụgodo na ahụ adịrọ gị. You might hear commitment. Ọbụgodo na nọ na sick bed, you still find a way to. Kama ịgba mmadụ ya wetara ya chọwagodo ọjị wetara gị ofu mbụ ọjị na bed ya ebe ahụ nọ. Iwe were ọjị ahụ n'aka, iwe gbanye ochi gị ahụ n'ọla gị na ịgbafa n'ọkwa ife ahụ anyị kpebiri n'ọnya ada ife n'ọnya bụ ọ eziokwu na ahụ adịrọ ma anọ m na sick bed ya mana nekwa na oke nke ọnụ. Kama ya ịgọchazie nya ọjị a wee nyezie mmadụ ya ji etọpụrụ ya n'ezi ma ọ bụrụ na ịma nkụ n'iwe ebe I'm telling you how serious. Nwanne, if you are not yet serious with a mmụọ to this extent, ị dịrọ serious. Ị ghọtara ihe ọ bụ ime mmụọ. Ịma na ahụ m Akajiọfọ Ogwu by Ogwu Road. And every eke ana m anọ na that shrine
to be receiving ịmaka ịchọrọ mmụọ aja na ịdakwa ekpere ndị mmadụ ekpere every eke. And o nwere ụfọdụ eke ụbọchị eke ya apụta otu a, I'll be so tired, so reluctant to ịkwado gbagodi ya to render that service. I'll be so tired. Mgbe ụfọdụ sef o nwere ka ọ na ahụ adịrọ m kemgbe mba na mmụọ ahụ almost 2 years now. Biko nka ntinye ha na play mode. Almost 2 years now nju ebe na data mmụọ. Only once ka m gago ofu eke ka m gago ala ndị ofu eke ahụ galụ bụ na amaghọdụ m onwe m. I was sick. That was sometime late last year. I was sick. Amokwụlọ m ebe nọ sị. In fact, amokwụlọ m na that day weke. Ka ị mara how bad the situation bụ. Amokwụlọ m na that day weke. I was shivering. Ebia bem that day bụ eke. Onye bịakwa n'ogwu Akajiọfọ Ezinwa Anaedo asị mba na ife esie ike. Ọ chọrọ m bịa na bem iruo ịbata bem that day. Afụkwanụ m ụzọ sef n'oge m manejiri welitetụ anya otu a nekwa ka ndị mmadụ juru na bem. Akajiọfọ nke na-eme nke nwe ibe nwe na Akajiọfọ a na-agba sef amakwụrụ ihe na-eme. That was the only day miss goal ịga there. And that was because I couldn't get down from bed. But I'm agara there. O nwere mgbe ụfọdụ m ekuni otu anụnwa ike agwụ m ma ọ bụ ahụ adị. Ọ bụrụ na ihe ka na ahụ na anwụ m, but I was kwụkwọ ma ana m azụ ya na nwanne. I go carry that myself they go there. Kama ogo na oyi na-ama m nnuo there were m akpa kpuchie onwe m nọrọ ana there. Rendering that service, receiving people. Rendering that service to the mmụọ. Nwanne onye a bụ commitment. Some people are not committed. Some people are not serious. If you are not committed to the core, how do you expect the more to be committed to you? You may excuse not to be committed to more. You are giving them more excuse not to hearken to your need. Don't you know? All the call only look if first were around 2 days ago and yesterday. You know. Only kids were there. Where were large. Am I going my daily go from where Bezumez on Sefa? Japan on. For the past how many years now? I was in dialogue with them. Dialogue. Sefa for the past how many years now? Now he gbam one day that Ezinwa has spent without offering them Oji, Nzu, Edo, Nkwu. At least these 4 things. Njofa, can you people name just one day in the past, let me say, or good in the past 3 or 4 years now? Na ha gbagodum. Nsi ha man na anwụ man na ade. Onwe ka 24 hours yes wee gafe meme godu ya n'ụtụtụ mmeme na-efe meme uye na-efe mmeme na mgbede meme uye na mgbede. I must find a way to do it at night. Before I sleep, I go to bed. Have I ever spent a day without offering you these things? See, I challenge you with this. Ebe ọ bụ na mụ na onwe m ma nwa na-acha ma mmiri a na-ezo ma na nwa ma na-adị adị na m anaghị efere my own responsibility and duty commitment to you. You must not fail in your own. Onu feruo, ofo na anajide ọnụ, mbulu ofo m tido ha ofo. With Dioku or challenge. How many of you can do such a thing? Can you boldly do this kind of thing? Ibulo offer, will offer, or find money or for authority. We bulo offer where fancy. I what was me on them. Naman on about for a woman kata. Namane melon on car, and then cow corner gane melon. If I just name one day for the past 4 years now that Ezinwa has spent 24 hours without offering you guys ihe ndị a. Ọ bụkwa na onwe na mbọsị m felụrụ. Ihe anụ nwanne agwọ ọnụ na-emeni ya. Mana ọ bụrụ na onwe bụ mbọsị m felụrụ,
unu wee jụ na ọ na-ama mmere m nke ọfọ na ana jide ọrụ mbụrụ ọfọ gbaa na ana nwanne ka m mesịrị ya. It was yesterday morning ka m mesịrị ife a oruo 2 hours mmechara ife a ifesarụkwa ọkụ ifesara ọkụ. Igbo si na ọ bụ ife ogu tigburu ka ọfọ na-eri. Ife ogu tigburu kelee ogu iji were agọrọ mmụọ ọfọ. How committed are you? When you fell on your own, isi mmụọ na ife iji a na-eme na ahụ na ego adọrọ nke nwe ibe mmanụ. Ị na-enye excuse. Once you begin to find excuse not to do what you're supposed to do, to mmụọ itself will start finding excuse not to grant your request. Ị ghọta gị ife na-eme ọ ka uche gị dị ya. Ama ndị okwu a kwuru tata na ọ bara gị nta. Communion and the commitment. Be committed. Ị na-aghọta? Be committed. Ọ na go na secret court, ihe ọ na-agba secret court, ị ga-aghọta ihe a na-akọwa ọfụma. Ị ghọta ife o commitment. Nwanne onwe ihe a na-eme n'ụwa, ife echi ibu odogwu n'ụwa, you must be committed to something. Asị m gịnị, Ezinwa na-agba gị echi ibu odogwu n'ụwa. Odogwu abụrụ ga-ene onye abụ na egwu onye ọkara obi. Odogwu bụ egwu onye ọkara obi. Echi ibu odogwu n'ụwa, you must be committed to something. What are you committed to? Ekenekwa ngụ onye nwere uche ya nọrọ. Cheta na every nkwa na obi ma anyị na-eme saraka ndị mmiri. Are you committed to that? O nwego ndị dị committed to this saraka ndị mmiri. Be part of that saraka. Chat me on WhatsApp 08032477868. Echi niile bụ Wednesday. Bụ 1st of May. Bụ nkwọ bụrụ saraka. This saraka goes on every nkwọ. This saraka goes on every nkwọ. Be part of it. Ọ bụ na ị chọrọ iso ya na eni nkwọ saraka ka wa fụ na ozi gị rutere m aka, latest a day to that nkwọ. Don't wait until that nkwọ day iwe bido kpọwa m chat ba m. Don't wait. Like tata anụ abụ afọ ozi gị gbasara saraka echi a kwesịrị irute m aka latest before tata agwụ. Ị na-aghọta? Ma ọ bụ na ị chọrọ iso ya, ịma na ọ blọkụ iwu, ọ blọk force. Mana ọ na ị chọrọ iso ya na saraka Ezinwa na-eme na obi saraka ndị mmiri, let your message, your participation request get to me latest before the end of today. And you send their ego. Send their afa gị ma ọ na m ejila afa gị. Send them your petition. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịbịa abịa. Ị mara ihe ndị iyi egolu wee bịa mesara aka. Whether ma ọ biskit, ma ọ bụ Fanta, ma ọ bụ beer, ma ọ bụ granite, ma ọ bụ sweet, ma ọ bụ fruit, mkpụrụ osisi dịka banana, watermelon, cucumber, and all that, carrot, bread, gala, egasifa. Ma no nwere anụ ịchọrọ igburu mmụọ wee mesara aka. Were ihe ndị a wee bịawa tomorrow. Be here. Latest 9:10 n'ụtụtụ. Ụmụ ihe ndị iwere wee bịa. Ewere ya n'iru ndị mmiri ebe a godo ọfọ. Kperughị ekpere. Enye ndị mmadụ fe elisa alụ gị. Onye awụsara aka. Ị na-aghọta ya bụkwa na ịma mbịa send ego for all this. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. Odogwu ka mbụ. Ịghọtago? And Odogwu anụwa blog guy name. All my commitment mere m ya. I am committed to my vision, to the core. Ada anwa aka. Ịma aka ọfọ na-etigbu oge. Mewo mmụọ mewo mmadụ. Ị na-aghọta? I come for the total restoration of ọdịnala na omenala Igbo. Ekene ngo. Share this message.